Impressionante, Leopardo-nuvem Resgatado de Ataque brutal de Cobra Gigante. Uma cena de terrar o falego. Imagina isso, uma selva densa e sombria, onde a escuridão se mistura como os sussurros inquietantes da natureza. Uma criatura magnífica, Leopardo-nuvem, estava prestes a se tornar a estrela de confronto inesperado, encontro mortal como uma cobra gigante. Pela sombra densa, aquela serpente monstruosa deslizou como uma graca assustadora, seus olhos brilhando como lanternas nos olhos do predador. O ar estava carregado de tensão, como se as árvores estivessem prendendo o respiração. A pele do Leopardo-nuvem, com suas manchas que pareciam pequenas estrelas em uma noite escura, reluzia na penumbra, caracos desesperavam ao redor, enquanto os outros animais observavam choque, vibrando silencio morbido. Poderosos músculos se contraem, e a cobra, com suas escamas brilhantes e agudas, atacou com uma velocidade brutal. O grito de macaco, uma nota de terror, ecoou pela selva, quebrando a serenidade da cena, enquanto o leopardo tentava se esquivar. Golpe mortal, uma dança entre vida e morte, e a atmosfera elétrica fazia cada dos presentes sentir o aperto no peito. O olhar do leopardo preenchido de determinação, mas havia questionamento msu olhar, e ele conseguiria sobreviver? O ar se tornava pesado, misto de medo e expectativa. Tudo parecia parar por segundo, e então, tiro e queda. O resgate inesperado que ninguém previa. Seria uma chance de fuga ou último suspiro desesperado? A tensão crescia a cada momento. As sombras da selva se tornaram cúmplices deste drama. E o que seria do leopardo? O tempo corre, e o destino o observa atentamente. Hey, antes de continuarmos com esta incrível história, eu preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma checada rápida no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu adoraria que você não perdesse nenhum conteúdo exclusivo que vem por AI. E enquanto você estiver lá, de tapa no botão de gostei isso realmente me ajuda como algoritmo. E me diga nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. O Leopardo-nuvem hesitou por segundo, seus músculos estavam tensos, prontos para a KO, enquanto a cobra deslizava na derico dele, cada movimento calculadamente assustador. Ouvia-se o sussurro do vento entre as folhas, mas no fundo, silencio mortal parava no ar os outros animais, com olhos arregalados, mal respiravam. Seria esse o fim de majestosa criatura, de repente, som ensurdecido rompu a tensão. Estrando. Abaixo das copas das árvores, javali esturo su caminho, impulsionando derico ao conflito. O leopardo, percebendo a distração, não hesitou. Com salto ágil, ele desviou-se, escapando de mordida mortal da cobra, que atingiu apenas o vazio. O javali, como uma bola de demolico, colidiu como serpente, derribando-a o lamento de natureza estava tingido de esperança. Mas a adrenalina ainda pulsava nos corpos dos que assistiam. O leopardo não perdeu tempo. Ele correu, desviando-se entre as árvores e se afastando do caos. No calor do momento, os outros animais começaram a se agitar. O que aconteceria a seguir? A cobra não sendo qualquer serpente, era uma das mais terríveis da região, conhecida por sua resistência e feroz inteligência o clamor dos pássaros em seu aviso, como se adivinhassem o que estava por vir. Do outro lado da clareira, a cobra se ergueu, sem único arranjo. Poderosa, pronta para retaliar. O javali soltou grunhido de alivio, mas a tensão voltou a despontar.
todos estavam em uma dança de sobrevivência, e os alheres se fixaram no fundo, a pergunta pulsava, o leopardo conseguiria escapar? E a cobra? A batalha estava longe de acabar. No chaos de selva, poderoso grito corto o ar, e neo era so o dos indesejados espectadores, o sombraço como trono. Era outro predador se aproximando, alguém que poderia acabar com a guerra entre os dois e nessa bagunça de adrenalina e sobrevivência, uma sombra se aproximou. Uma nova amiga ou uma inesperada ajuda? O que estava para acontecer mudaria a sorte de todos. A selva novamente prendia a respirar cao. Uma nova batalha estava prestes a começar, mas o que exatamente estava a caminho? A resposta estava se aproximando rapidamente. O estrondo reçu, e a selva tremeu. Os olhos do Leopardo-nuvem estavam arregalados de medo e instinto. Ele surgiu na clareira, seu corpo ágil estado de prontido. A cobra, agora erguida, o observava como uma frisia que parecia sufocar os sons de selva. O javali, ainda repleto de adrenalina, recuou pouco, mas a amica neo havia de percido novo rugido reçu pelos árvores. Neo era uma simples chamada, era uma declaração de poder. Os passaros cima dos árvores caligeram-se frenesi, voando para longe. O leopardo congela ao reconhecer a origem do som. Tigre enorme, com laranjas vibrantes e listras pretas cortantes, atravessou a clareira, decadido e intimidante como uma tempestade todos os animais ficaram choque. Os olhos do tigre pareciam penetrar na alma, e a cobra, apavorada, hesitou. Divorcio entre predador e presa estava prestes a se desenrolar. O leopardo aproveitou o momento e recuou lentamente, tentando neo chamar atenção. O tigre parecia indiferente ao seu desejo de escapar da cobra, furiosa e ferida sua arrogância, lançou-se contra o tigre. Movimento rápido, como relâmpago no sul. O tigre desviou com uma agilidade surpreendente, seus músculos repletos de poder e graça, e ele neo era apenas sobrevivente. Era cacador imbatível. Desafio lancado, jogo de vida ou morte pendurado no ar os outros animais mantinham a respirar. O javali se esquivu, procurando uma escapatória. O leopardo, por outro lado, estava paralisado. O que aconteceria agora? O tigre poderia terminar a batalha ou estaria se precipitando para sua própria destruição. Os ácidos de tensão podiam ser sentidos na pele. Cada movimento do tigre era uma dança, cada ataque de cobra, defilda uma morte lenta e cruel. O rugido do tigre ecoava como hino à bravura, e a cobra reagia, suas escamas brilhando sob a luz filtrada pelas folhas. A clareira estava estado puro de caos e beleza, espetáculo de fúria e poder enteo, golpe. O tigre atacou, suas garras afiadas se fixando nas escamas de cobra. Grito acu. Neo era somente o grito de cobra, era o grito de própria selva, ecoando crescendo de tensão. A batalha se desenrola toque mortal. O que parecia impossível agora parecia real. Os olheiros foram atraídos, deslumbrados e aterrorizados. O leopardo se viu uma luta interna. Deveria se junta a luta ou permanecer silencio, salvando sua própria pele? A adrenalina pulsava suas veias, como tambor furioso. A guerra entre o tigre e a cobra se intensificava. O tempo parecia se alongar. Cada segundo era uma eternidade. A selva estava viva com uma intensidade angustiante. O destino de todos estava jogo no meio de tudo isso, uma sombra nascia novamente, outra figura se movendo na periferia do caos. O que mais estava por vir? A selva estava prestes a ficar ainda mais dramática. O rugido do tigre reverbera, cortando o ar uma onda de poder.
O Leopardo-nuvem sensu seu coração accelerar. Cada batida pericia e cor na clarera. Ele estava prestes a testemunhar confronto sem precedentes, uma dança mortal que terraria seu falago. O tigre, agora é Macao, esse movia como barreo laranja da cobra, furiosa, enrolou-se, pronta para atacar de novo. Seus olhos brilhavam como uma ferocidade arrepiante, ela não era uma presa fácil. O ambiente estava impregnado de tensão, como se a floresta houvesse prendido o respiracao. Somente o som de guerras cortando folhas e o sussurro das ramas quebradas podiam ser ouvidos, como golpe rápido, o tigre acertou, suas guerras cravaram nos lados de cobra. Grito doloroso rasgou o silencio. O leopardo observava, preso entre a necessidade de correr e a necessidade de ficar. Ele ficou estático, as patas tremendo ao tocar o chão dos outros animais, como se fossem sombras, estavam escondidos, sentindo o medo se espalhar. O javali, como os olhos arregalados, encontrou abrigo atrás de árvores altas. Ele murmurou baixinho como os pés suados no chão, o que vai acontecer agora? A tensão se acumulava, como uma tempestade prestes a estourar mas o tigre, como impulso feroz, não do descanso. Ele se lançou na cobra, girando e atacando como uma continuidade feroz. E a cobra contorcia-se, tentando se desvencilhar, suas escamas brilhando sob os raios de sol, espectáculo adorador. A selva, com suas cores vibrantes, parecia mais escura diante do espetáculo brutal o leopardo, ainda paralisado, viu como o confronto atingiu pico. Ele sentiu nó na garganta, a dor de não saber o que fazer. E se a cobra vences? Sei o tigre, o que aconteceria com ele? Essas perguntas o atormentavam enquanto seu estômago revirava mais rugidos, mais gritos. A batalha se arrastava, cada lado tentando se impor. Nesse momento, uma brisa suave percorreu a clareira, como se a própria natureza estivesse implorando por uma pausa. O leopardo se lembrou do que estava jogo, de luta por sobrevivência. E então, quando tudo parecia perdido, sussurro de movimento na folhagem atraiu sua atenção uma silhueta escura emergiu, movendo-se sorrateiramente. O leopardo arregalou os olhos, seu instinto gritando. Ele viu uma nova amiga uma criatura maior, uma sombra imponente, com olhos famintos. O que era aquilo? A selva estava prestes a chocar mais uma vez, e uma nova luta se formava à vista o leopardo ficou paralisado. Ele precisava decidir. Fugir ou lutar? Afinal, o que mais poderia estar a espreitar nas sombras da selva? A nova criatura se materializou, seus olhos brilhando como lanternas na escuridão da floresta. O Leopardo-nuvem sentiu calafrio subir pela espinha. A adrenalina pulsava suas veias. O que era aquilo? Sua mente estava frenesi. O medo o paralisava. Ele mal conseguia respirar, como se uma mão invisível estivesse apertando seu peito do tigre, concentrado na batalha contra a cobra, não percebeu a nova amiga. A cobra se debatendo e gritando, seus movimentos rápidos e frenéticos, agora pareciam quase silenciosos compreensão. O leopardo notou o tamanho da criatura, era imensa, poderosa. Seu coração baixa descompassado, e seus olhos não conseguiam desviar do espetáculo adorador dos outros animais, cada vez mais nervosos, começaram se mover. O javali, que estava se escondendo, não podia mais ficar ali. Ele respirou fundo, sua barriga tremendo como medo. O que está acontecendo? Eles não podem lutar contra isso. Ele sussurrou, apavorado. Seus olhos passavam sobre a clareira, como se a natureza msi estivesse esperando pela tragédia o leopardo escutou o barulho nas folhas secas. O vento soprou. E enquanto todos no esconderijo esperavam o que viria a seguir,
a criatura maior do passo à frente. Era urso pardo gigante, enorme e ameaçador. A presa do tigre e de cobra parecia paralisada, os dois animais dando espaço a esse novo rei. O tigre entrou alvo por momento, e esse instante entre a batalha e o novo predador pode mudar tudo. A cobra, percebendo a nova presença, parou. Seus olhos fixaram-se na sombra do urso. Uma pausa, momento de tensão. O coração do leopardo disparou. O que iria acontecer agora? O tigre lutaria duas frentes? O duelo poderia acabar? O ambiente estava à beira de uma explosão. Os outros animais, escondidos nas sombras, observavam, cada segurando a respiração, temendo pelo que estava prestes a acontecer. Era uma batalha de explicações que não se ouviam. A selva estava inquieta. Rugido acu, mas era de lamento profundo, como se todos sentissem uma mudança no ar enteo, o tigre ergueu a cabeça, as garras ainda ensanguentadas de cobra, e encarou o urso, provocando silêncio absoluto. O Leopardo-nuvem viu o confronto mental, uma tensão que poderia cortar o ar e enquanto a cobra se contorcia ao lado, todos os olhos estavam fixos na cena crucial entre o urso e o tigre. A sanidade na selva pendia à beira do precipício dado enteo, som estrondoso. Estrondo na floresta atrás deles. O que mais estava à espreita? O leopardo congela novamente, o medo invadindo tudo o seu ser. Ele estava preso entre o que estava acontecendo e o que ainda poderia vir. A selva se agitou, pronta para revelar novo pavor, e o que mais estaria escondido nas sombras? A tensão no ar era eletrizante. O tigre, encarando o urso, parecia quase hesitar. A cobra, agora imóvel, respirava passadamente, enquanto o javali, escondido atrás de uma árvore, sussurrava para si mesmo. Isso não pode acabar bem. Deles terá que ceder. O medo pulsava seus olhos. O Leopardo-nuvem comunicava a pensa uma fuga. Recuar? Mas e a cobra, ainda ferida, o seguis? Alguma coisa dentro dele clamava por acaio. Ele precisava proteger a si mesmo e aos outros. Mas como? Cada movimento poderia provocar uma explosão de violência. E, de repente, o urso avançou, suas garras afiadíssimas reluzindo sob a luz da lua. O tigre reagia number impulso, suas garras ensanguentadas de cobra se preparando para o embate. Era duelo colossal pequeno espaço de floresta. O coração do Leopardo-nuvem pulava. Ele sentiu a adrenalina cada poro de pele enteo, rugido profundo acu, rompendo o silencio. Era a voz do urso que estremeceu as árvores ao redor. A selva quase parecia parar, as folhas sussurrando, como se estivessem esperando desfecho trágico. A hora de batalha, pensava o leopardo. A cobra comicu a se contorcer novamente, como se estivesse recuperando a força. O que ela faria agora? Ela não poderia ser deixada de fora dessa luta. O tigre exibia suas garras afiadas, precisando manter a atenção no urso, mas também uma possível ofensiva de cobra. A selva vibrava com a tensão das escalas a serem feitas. Os outros animais começaram a murmurar entre si, palavras fragmentadas de medo e desespero. Isso não pode ser bom alguém para movimento. O que vamos fazer? O javali cobriu a cabeça com as patas, neo correndo ver o que estava prestes a acontecer. O pássaro na árvore, tetareando nervosamente, parecia tão nervoso quanto todos eles enteo, novo som, tronco caindo. A floresta inteira parecia tremer. Algo se movia na penumbra, algo que nem eles podiam ver. O Leopardo-nuvem virou a cabeça, o instinto de sobrevivência tomando conta. Era uma nova amiga? O que mais estava à espreita, além das garras do tigre e da enorme sombra do urso,
do mundo Peru, as guerras dos animais se afirmam expectativa. Lamento acu, uma dor silenciada misturada a medo. E enquanto o rugido do urso ainda ecoava, a presa de batalha, o tigre e a cobra, aguardavam. E, enteo, de repente, par de olhos brilhantes apareceu a uma distancia, quais invisível no escuro de floresta. Eles estavam sendo observados, o que era aquilo agora? Mais predador? A selva mal acabou de respirar, e novo enigma estava prestes a se desdobrar. Os olhos brilhantes nas sombras começaram a se mover. O Leopardo-nuvem franziu a testa. O que era? Uma nova criatura? Ele podia sentir o frio na espinha, o medo apertando seu coração. A cobra estava se contorcendo, recuperando sua força, mas a atenção se dividiu. O urso e o tigre estavam comate, mas agora havia novo perigo espertando. O javali escondido atrás da árvore começou a murmurar, nós precisamos ser daqui. Isso não é bom. Ele parecia tão apavorado, seus olhos arregalados, piscando uma e outra vez. O pássaro na árvore, balançando os galhos, soltou piado agudo de pânico, ecoando na noite. Havia uma sensação quase palpável de que algo muito terrível estava por vir. O rugido do urso fez com que cada animal estremecesse. A batalha entre ele e o tigre estava próxima de estourar. Mas seria o suficiente para desviar a atenção de nova sombra? Os olhos brilhantes se aproximaram, e o Leopardo-nuvem podia sentir o cairo de terra malhada, do medo que permiva o ar. As folhas farfalhavam e, por momento, a floresta parecia se segurar, como se tudo estivesse esperando climax que se aproximava de enteo, com movimento ágil, a silhueta emergiu. Era uma pantera negra como a noite, com olhos amarelos penetrantes. O Leopardo-nuvem sentiu seu coração acelerar. Ela está aqui e ele sabia o que isso significava. Essa pantera não era uma simples espectadora, talvez fosse uma caçadora. E isso se tornasse conflito de predadores, a tensão ficou insuportável. O urso, percebendo a mudança no clima da selva, olhou rapidamente para o novo intruso. O tigre também hesitou, se virando ligeiramente dirigiu a pantera. O silêncio era ensurdecedor. O Leopardo-nuvem observava cada movimento, cada respiração. Aquela pantera poderia mudar tudo. Teriam eles que se unir contra uma amiga maior? O desespero cocu sua pele. A possibilidade de ataque conjunto entre os predadores era uma ideia assustadora de a cobra, que parecia esperar momento oportuno, começou a deslizar silenciosamente, sem ser notada. O que ela pretendia? Espreitar a pantera? O aproveitar o chaos para atacar o tigre, que ainda não se decidiu? O javali se encolheu ainda mais, enquanto o pássaro parecia ter perdido a voz naquele instante crítico, a pantera olhou para o Leopardo-nuvem. Seus olhos se cruzaram e uma onda de entendimento passou entre eles. O que ela estava planejando? Uma aliança, ou ataque? O Leopardo-nuvem sentia que precisava decidir. O desafio estava prestes a se intensificar. Com som de folhas quebrando ao fundo, ele aguardou a primeira ação. O que a pantera faria agora? E qual seria seu papel nessa batalha iminente? O intenso clima de tensão se intensificou, a selva toda parecia respirar como seu organismo. Era o pronuncio de algo grande e terrível. E, enquanto os olhos se fixavam, a única certeza era que a primeira faísca dessa luta seria a centelha de uma conflagração que ninguém poderia prever. O silêncio na floresta parecia ser cortante, como se o próprio ar estivesse congelado. A pantera negra, com seus olhos amarelos incandescentes, fixava o Leopardo-nuvem. Havia desafio sua expresso, uma provocação. O coração do Leopardo-nuvem baixa forte,
quais como esse quizás escapar. Ele estava dividido. Deveria esse aproximar, tentar entender a intenção de pantera? Ou ficar na defensiva, pronto para ataque? A cobra, ainda deslizando sob as sombras, parecia estar ganhando confiança. Qualquer movimento poderia desencadear uma catástrofe o urso rugia novamente, som que reverberava pelas árvores, mas a pantera não se movia. Seus músculos estavam tensos, como arco prestes a ser puxado. O tigre parecia sentir a pressão, e sua arrogância começava a vacilar. O ar estava passado como cairo de medo e adrenalina. A selva estava à beira de uma erupção selvagem. Sussurro baixo escapa do javali, isso não pode acabar bem. Suas patas tremiam, e ele se encolheu ainda mais. O que ele temia poderia muito bem se concretizar a qualquer momento. Os passaros, antes debicando os galhos, agora estavam em silêncio, seus olhos fixos nas criaturas à frente da pantera finalmente se moveu, passo lento e calculado na direção do urso. O Leopardo-nuvem deu passo para frente involuntariamente, o instinto se agitando dentro dele. O tigre, percebendo a mudança, rosnou baixinho, aviso claro. Eles estavam mais próximos de confronto do que nunca. E então, a cobra lançou movimento rápido, como relâmpago. O som do seu corpo se arrastando pela folhagem era ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para ela. O chaos tomou conta. O ataque de cobra seria sua chance de escapar, o catalisador do desastre? Com uma velocidade aterrorizante, a cobra se dirigiu ao tigre, suas escamas brilhando à luz da lua. O Leopardo-nuvem sentiu o frio de insegurança no estômago. Seria uma luta entre predadores? Ele gritou, cuidado! Meio ao frenesi, o urso e o tigre se encararam, todos os sentidos alerta da pantera? Ela hesitava. O que estava sua mente? O que ela realmente queria? O Leopardo-nuvem podia sentir a tensão crescendo, e compreendo que não havia retorno. Eles estavam prontos para uma batalha, mas com quem? O rugido explosivo do urso quebrou a quietude, passando como trovão pelos ares. A selva estremeceu. O inverno parecia estar longe, mas a lentidão de reação de todos fazia parecer que estava prestes a cair. Agora, como a cobra se lançando e a pantera preparada, o Leopardo-nuvem compreendeu que a luta não era apenas pela sobrevivência, mas também pelo domínio da meio ao chaos. Pensamento surgia, quem prevaleceria quando tudo estivesse dito e feito? A resposta poderia mudar a vida de todos. E a questo que ficou parando no ar era clara, estaria a selva pronta para testemunhar o início de uma nova era de predadores? O grito do Leopardo-nuvem na floresta, uma mistura de alerta e desespero. A cobra, agora enraivecida, encarava o tigre, prontinha para o ataque. O olhar do tigre se estreitou, os dentes a mostrar, sua desconfiança se transformando em fúria da pantera negra, ainda paralisada sua posição, observava a cena. Como uma sombra distante, ela esperava. Havia mistério na sua hesitação. O que estava realmente pensando? O Leopardo-nuvem sentia que a tentação de se aliar a ela estava fervendo seu sangue. Mas e a pantera decidisse que ele era o próximo alvo, o urso rugia mais uma vez, rugido que cortou o coração de todos presentes. A pressão estava alta, o ambiente vibrava com tensão. Ele avançou, como gigante enfurecido, e isso fez o Leopardo-nuvem vacilar. Essa poderia ser a sua chance de escapar. Mas, para onde correr? As árvores pareciam estar testemunhando cada movimento da cobra ataque com movimento rápido. Ela se lançou na direção do tigre, suas escamas reluzendo. Golpe mortal, mas o tigre esquivou-se, girando com destreza.
O som do impacto resu, en cuanto as garras de cobra esse rascavam palatera. O Leopardo-nuvem esse sensu paralisado, uma onda de adrenalina pulsando por esse corpo. Era espectáculo de morte sobrevivencia todos os animais estavam atentos, pequeños susurros preenchendo o ar o que estava acontecendo? A batalha havia começado, mas ninguém sabia onde ela levaria. Lampejo de dor cruzou o rosto do tigre quando a cobra conseguiu alcançar sua pata, mordendo com ferocidade. O rugido do tigre subiu, uma mistura de raiva e surpresa da pantera? Ela finalmente fez movimento. Salto silencioso, uma decisão tomada. O Leopardo-nuvem observou, como coração acelerado. Para onde ela estava indo? A intercico de seus destinos estava prestes a acontecer. Uma fraqueo de segundo e a selva inteira ficou suspense. O urso olhou de relance para a pantera, como se sentisse que algo monumental estava se desenrolando. O Leopardo-nuvem, envolto por aquele manto de tensão, toma uma decisão. Ele não podia ficar paralisado. Com movimento cauteloso, ele foi dirigido a pantera, tentando alcançá-la antes que fosse tarde demais. O Cairo de Perigo parava no ar mas o rugido do tigre cortou a que o do Leopardo-nuvem. Ele viu a cobra se enroscar mais firmemente na pata do tigre, e a luta se tornava ainda mais feroz. Os rugidos e gritos tornaram se confusos. Era caos absoluto dado se a pantera realmente estava pensando em ajudá-lo? Ou teria outros planos em mente? A pergunta martelava sua mente, enquanto cada criatura na selva se preparava para o desconhecido. Ele estava prestes a descobrir se a selva o viria como aliado ou inimigo. O coração do Leopardo-nuvem pulsava a 1000 por hora. O desenlace estava chegando, e uma verdade se tornava clara, as alianças poderiam ser tão perigosas quanto os inimigos. Mas, antes que pudesse formular plano, estrando corto o ar e uma sombra enorme dançou entre as árvores. O que seria isso? Todos os olhares se voltaram naquela direção. O clima mudava, e a tensão subia mais uma vez. A selva estava prestes a revelar seus segredos mais obscuros. O que surge de escuridão? Estaria a floresta se preparando para novo golpe inesperado? O caos na clarera alcançou clímax indescritível. A luta se intensificava, verdadeiro espetáculo de horror e beleza. O urso, firme e aterrorizante, rugia fúria, enquanto o tigre tentava se desvencilhar de cobra que se agarrou ferozmente sua pata. A pantera, envolta suas próprias intencos, observava de longe, como juiz tribunal brutal. O Leopardo-nuvem olhava a cena com nó na garganta, grito preso entre os dentes. O tempo parecia desacelerar. Ele teve que agir. O instinto de sobrevivência pulsava forte. Ele toma coragem e avançou dirigido a pantera, tentando entender o que ela pretendia. Mas antes que pudesse chegar mais perto, a cobra lançou-se com uma velocidade impressionante, direcionando seu corpo para o urso. Uma mudança repentina na luta, o grunhido do urso se misturou ao rugido do tigre. O urso, agora dividido entre dois inimigos, tornou-se alvo. Com movimento ágil, a pantera impulsiona-se com salto, pondo sua força à prova. O qual do tigre, ferido, começou a vacilar. A cobra estava extraindo o que restava de sua força. O Leopardo-nuvem ficou paralisado, o coração acelerado. As criaturas ao redor, temendo o pior, prendiam a respirar, esperando o desfecho de conflito que poderia reescrever as regras da selva. O rugido poderoso do urso se mais uma vez, ressoando pelo ar, mas agora sova mais fraco, como se ele estivesse sendo derrotado. O movimento de pantera foi preciso e cruel. Em uma fraqueo de segundo, ela decidiu. Ataque relâmpago, e a cobra,
distrata pela nova adversaria, perduo foco. Movimento rápido, e pinca fria das garras de pantera cravo-se na carne de cobra. Gritos de dor ecoaram, e batalha teve instant de calma o Leopardo-nuvem finalmente viu a oportunidade. Ele queru para ajudar o tigre, mesmo com suas incertezas. Juntos, eles podiam acabar como amiga, mas havia preco. O tigre, já ferido, reconheceu o movimento do leopardo. Com rugido desafiante, junto-se à luta, os dois predadores agora anahados em uma aliança improvável da batalha se tornava uma nova narrativa. Tigre e leopardo, lado a lado, se lançaram contra a cobra, agora aquada. A pantera, percebendo o novo arranjo, hesitou. Uma tensão palpável preencheu o espaço enquanto cada criatura buscava descobrir como surgiria vitorioso dado enteo, a cobra, seu corpo enredado dor, lançou último ataque desespero. O tigre, ainda atento, desviou-se no último momento. O Leopardo-nuvem sentiu uma onda de esperança. O momento se arrastou. E enteo, com auto de cor inesperada, a pantera atacou a cobra mais uma vez da selva explodiu rugido cultivo. O triunfo de predador sobre outro, mas a luta ainda não havia terminado. O urso, momentaneamente distraído pela nova batalha, comigo a esse erguer, mas as alhas encontraram os do Leopardo-nuvem. Havia entendimento. Todos estavam cansados, todos queriam sobreviver. Atenção do lugar novo respeito da cobra finalmente se contorceu para longe, derrotada. O tigre mesmo ferido, finalmente se afastou, aceitando a vitória. O leopardo e a pantera trocaram olhares significativos. Havia uma nova aliança lá, uma união inesperada de poder instantaneamente, a selva comigo a respirar. O medo do lugar a esperança. Os animais ao redor, antes estáticos, começaram a se movimentar novamente, cada sentindo o realização de que a vida continuava da selva, com suas maravilhas e perigos, havia novamente encontrado seu equilíbrio. E enquanto o Leopardo-nuvem se afastava, finalmente livre do medo, ele sabia que poderia, sim, contar com aqueles que nem sempre esperava dado agora, uma vida que você leva, pois cada batalha traz uma nova oportunidade. E se você vivo e sobrevive, o importante é se conectar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos episódios incríveis sobre a vida selvagem. Smash o botão de like e ajude o algoritmo a crescer. E não se esqueça de encher os comentários com suas ricos e teorias sobre esse desfecho. E compartilhe. Este video com pelo menos 5 amigos que precisam sentir esse impacto. Não espere segundo a mês.